Okay, it's 5 minutes past, so we will go ahead and start. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Welcome to our sixth Pandemic Fund Proposal Development Clinic. My name is Abdraman Jabate, and I'll be your facilitator today, along with my colleague Cedric Bahia. So just some housekeeping before we start. Um, Please note that interpretation is available. To find interpretation, you look in the menu below, and you will see a button called interpretation, and you click on the language that you want to hear the speakers in. Um, Keep your microphones muted, and yeah, if even for your video, camera is optional, especially when you're moving around. Please turn your camera off, but we'll be happy to see your beautiful faces. Um, and next, please try to rename yourself with your first name, your organization, and the country that you are joining from. For Q&A, there is a Q&A button. We try to use that to manage so that we do not lose track of your questions. So please use that Q&A button to post your questions, and use the chat space for comments. Use the chat space for comments. But I know some people will ask questions there, so we will be monitoring the chat space as well. If you want to speak, raise your hand. As a reminder, this is a live interactive session. So raise your hand whenever you have a question and you want to speak. You will notice that the session is being recorded. So this is just a notice to let you know. So with that being said, I'll sort of go and overview what we're going to do today. This is our last session, fortunately and unfortunately. Fortunately, because it means that we sort of have reached the end of the journey. And it also means that most of the countries are hopefully in a good place in terms of their proposal development. But our support to you will not stop here. We will explain just now what the next steps are in terms of proposal review and also proposal submission. So today, what we will do is a recap of the last sessions. But before we go into that, we will open the floor for questions that people may have, so that when we go into the application form, we can answer your questions with more precision. And as I was saying, we will then talk about the next steps in terms of the proposal review and the proposal submission process. With that being said, I will now pass the mic to my colleague Cedric, who will take care of the recap part. But before we do that, we'll ask if you have any questions you want us to answer while we do the recap. Over to you, Cedric. Thank you very much, Abdi. All colleagues here, we had 6 sessions on the 6 parts: session A, B, C, D, and E. So now this session is just the Q&A. I don't want to do the recap now. I want our colleagues, because we have received a few questions inbox. We want colleagues to come in with some real question. We know you are already drafting your applications. So please, if you have real question, we can take those questions and maybe go through the first part, the second one, and especially the third one on co-financing and co-investment. So maybe we will take some questions first, and then I will do the recap, especially on part C, because we have received several questions on co-financing, co-investment, and
We have some cases we need to show how to fill in the M&E part and the Excel file on part A. So please feel free to ask your questions beforehand, and then we will proceed. Yes, we have hands. Kente? Thank you. Yeah, I'm with Kente. So I'm from the civil society. I'm from Bonella, Botswana Network on Ethics, Law, and HIV/AIDS. So I'm part of the supporting the writing team from civil society, and also we have Oratile from Red Cross as well. So we have two questions, but we'll probably ask more later as other colleagues keep on asking. The first one, we wanted to know if, for example, under lab and surveillance, they have activities that are related to HRH, strengthening human resources for health. Should they keep them in the framework, M&E framework, or should we migrate them to the HRH framework and just have all the HRH related activities under the HRH framework, or they can still have them under their own labs, strengthening lab systems and surveillance? So that's the first part. And then number two, how do we cost in terms of the costing now? How are we, what does the grant or the guidelines say about costing for human resources? For example, level of effort. So you may find that you have a delivery partner who is a community-based organization. So now if you are doing the costing for that, do we include the human resource bit under the costing for the delivery partner, or we put them as just basically how do we cost for that? Basically level of effort for delivery partners or even for implementing entities, or under an activity. For example, if you have a delivery partner who's supporting review of legal instruments and all that section, how would you advise that we cost for that level of effort in terms of HR? Thank you. I don't know if I was making sense. I hope I didn't confuse you. Thanks. Thank you, Kente. Abdi will take care of those questions, but maybe we have another question, Abdi, on the chat. Do we have some question on the chat already? No. Yeah, so far no other questions on the chat. So yeah, maybe we can take the first question related to M&E framework, and then how we can cost the HR, especially for delivering partners and for specific activities. Yeah, no, thank you. And I think this is an excellent question because it's very practical. Yeah, regarding the question in particular, I will just say that the Pandemic Fund Secretariat doesn't have any specific guidance in terms of where to put human resource related activities when they relate to other priority other priority areas. I think it's good to remind colleagues the general sort of goal behind that human resource component. You know, we are in the context of pandemic preparedness and response. So the activities under that third priority area should generally be related to sort of strengthening response capacities and readiness capacities. So it should generally be activities linked to the overall human resource component of emergency response and emergency preparedness. For instance, rapid response teams, public health emergency management programs, the AVOC surge programs, and similar programs related to that. So it should be generally related to things that strengthen
training and retention and yeah and such. If you are doing a human resource related activity in surveillance, we recommend to put it under the surveillance portion. If you're doing it related to lab, we recommend putting it in lab so that later on, when it comes to implementation, you don't have to move funds from the human resource aspect to the lab aspect. Because if you do that later on, the pandemic fund requires that you get their approval, and it's a long process. I mean, it can be done, but it's just more complicated later on. And the second reason we recommend keeping those human resource for specific lab and surveillance and early warning to keep it in their priority areas is because oftentimes you will notice that those budgets will sit at different places within different organizations, and it's always more complicated to do movement of funds across project components, because any movement of funds across project components later on will require approval from the Pandemic Fund Secretariat if it is below 20% of the total budget, or it will require approval from the Pandemic Fund Board if it is above 20%. I hope that answers the first question. So for the second question, related to HR costing, this is the big question of the moment, and the Pandemic Fund has provided very clear guidance on this. When it comes to, for instance, HR related costs for implementing entities, the guidance is to put these under project management and M&E costs, and that these should not be more than 5% of the total project cost. So it's not only the HR for the IEs, but it's the entire sort of coordination and project management and M&E support from the implementing entities. It shouldn't be more than 5%. But for delivery partners, that's what your question was about. Those should be labeled very clearly. For instance, if you want to hire a technical officer to support a specific activity, you should highlight that in the language of your proposal, because the pandemic fund is very sensitive to that. We know that we are in an environment where funding is constrained, so not all the funding should go towards HR. So you can include it in your activity, but label it very clearly so that you don't have to go and get approval later on because it was not clearly labeled. Yeah, I hope those two elements are clear. Yeah. I see that Kent says hand is up again. So yes. we can, yeah, okay. Yes, just a more clarity or a follow-up on the last bit which you mentioned regarding recruitments, HR. The reason why we're asking this, we were discussing about a possibility of recruiting surveillance officers to make sure that we are able to fully implement the project. And then there was another question from the team. What if you are a delivery partner like a CSO, which normally deals with community health workers, or you want to recruit community health workers? What is the stand? And at the time we were just discussing, and then we thought we'll take this opportunity during this clinic just to get that clarity. If, for instance, Bonella becomes one of our delivery partners and they have community engagement activities, are they allowed to recruit community workers or mobilizers or whatever, or monitors? That's what we really wanted to get clarity on. Thank you.
No, thank you. And yeah, there is guidance on this specific aspect as well. As you know, it's common practice in the donor community, including the pandemic fund, when you want to hire people to support a specific activity, to include that cost in the activity uh, budget. But it's easier to do it for consultants or people who do not have, let's say, who are not staff. And staff means they have, a fixed long-term contract with benefits, insurance, and all the things that come with it. And it's almost, it's a very strong legal contract between the individual and the organization. For that, that is what needs to be labeled very clearly, because at the end of the day, for all pandemic fund grants, the funds are managed by the implementing entities, and when the implementing entity transfers the funds to the delivery partner, is based on a specific contract where the terms are labeled and the use of funds are labeled. So I think if a delivery partner plans to hire community health workers, those can be generally done under consultancy contracts or service provider contracts instead of long-term, staff contracts. So that is generally common practice, and there are no issues with that regard. The main thing that the fund will pay attention to is if long-term staff are being hired using the funds of the of the project. But if it is consultants, service um, or service delivery contracts and such, you don't need to label that because that's a part of the common practice. I hope that clarifies it. Thank you. Thank you. Thank you very much, Abdi. I can see thumbs up. I saw your hand, Christopher, before disappearing. If you Yes, have so a question, I it's actually better to wanted come to in now. contribute to the HR discussion, which I think Abdi has done justice to it. So thank you. Perfect. Perfectly perfect. So now, after this round of question, I think that we can do the small recap on the previous sessions so that we will be able to move forward with today's agenda. So let me share my screen again. Okay. Okay, can you see my screen, Abdi? I can't hear you. I can't hear you, Abdi. Yeah, it's not in presentation mode, Cedric. We can see Yeah. the whole PowerPoint application. And Okay, now? now it's good. Now it's good. Perfect, thank you. Alors, je vais revenir sur quelques aspects clés que nous avons explorés notamment lors de la session 3, la session qui avait rapport avec le cofinancement, le co-investissement, du coup, le financement global du projet. On pourrait revenir sur les parties narratives, partie A, partie B, au besoin, mais la quintessence, l'essence des questions que nous avons reçues entre-temps se focalise principalement sur cette partie C et quelques questions, comme on l'a vu déjà à l'entame avec NC, sur la partie E. Donc, ce remplissage-là, la partie D étant la collaboration et la co-création. Alors, pour revenir et partager les réponses avec tout le monde au cas où il y aurait des questions similaires, nous avons dit que le fonds pandémique de cette année a des seuils optimaux en termes de cofinancement et en termes de co-investissement.
c'est ce qu'ils voudraient atteindre. Ce n'est pas le minimum, mais c'est ce qu'ils voudraient générer. On a dit pour le cofinancement, le seuil est de 5 dollars mobilisés pour 1 dollar, enfin de 5 dollars générés pour 1 dollar mobilisé auprès du fonds pandémique. Cela signifie que si dans notre projet, on demande 10 millions de dollars au fonds pandémique pour compléter le cofinancement qui, à son tour, vient appuyer ce projet, idéalement, doit être de l'amplitude de donc 10 fois 5, 50 millions de dollars. Mais ce n'est pas le minimum. On connaît, on sait qu'il y a des contextes différents. C'est ça l'idéal. En fonction maintenant des contextes, on pourra toujours voir, mais c'est un élément important dans la revue des propositions. Alors, il y a également, avant d'arriver même au niveau des ratios, on a établi le départ. On a fait la différenciation un peu plus qui est différente, une fois de plus, vraiment différente cette année entre ce que le fonds pandémique entend par cofinancement et la différence avec le co-investissement. Pour être clair, et une fois de plus, le co-investissement représente l'argent, représente les ressources, représente la contribution que le pays qui soumissionne, lui, est prêt à apporter au projet. C'est vraiment cela le co-investissement, parce que généralement, ce co-investissement est sur la durée. Le projet est sur 3 ans, mais le co-investissement, on investit pour que cela puisse produire les résultats dans la durée de façon pérenne et structurante. Donc, ce co-investissement-là, donc, a 3 sous-catégories majeures. Il peut être en espèces, c'est-à-dire que ce sont des activités, ce sont des investissements qui ont été planifiés dans le budget de l'État. Le budget, soit dans l'année qui vient, soit dans les 2 années à venir, mais le budget qui va s'exécuter dans la durée du projet que nous sommes en train de mettre sur pied. Voilà une modalité du cofinancement en espèces. Côté de cela, nous savons qu'il y a des investissements structurants qui sont des co-investissements en nature. Il y a la force de travail qui est déjà mobilisée par différents organismes gouvernementaux et affiliés qui peut travailler au profit de ce projet. On ne va pas recruter de nouvelles personnes, mais on sait que ces personnes qui sont recrutées, peut-être 25% de leur temps, 10% de leur temps, peut-être 100% de leur temps seront consacrés à ce projet. Voilà encore investissement, mais qui est en nature. Et l'idée, c'est de comptabiliser tous ces éléments-là, de comptabiliser tous les recrutements qui vont être faits dans la période de notre projet et qui seront alignés une fois de plus avec les différents produits, les différents outcomes que nous comptons mettre en avant, que nous comptons vendre. Parce que ce que nous vendons, ce que nous marketons, ce sont les différents outputs que nous mettons à la disposition et des reviewers pour dire, ah, voici le projet, pour le résoudre, voici tel élément. Et la conjonction de tout cela nous permettra de résoudre le problème aligné avec les objectifs du fonds pandémique. Donc, voilà à côté du cofinancement, du co-investissement, pardon, en espèces, le co-investissement en nature. Mais en plus de cela, la troisième modalité qui est parfois oubliée, mais qui est structurante et structurelle d'ailleurs, c'est le co-investissement qui consiste à des engagements politiques. Parce que parfois, ce qui manque simplement, on dit simplement, mais c'est un long processus, c'est d'adopter les bonnes lois, c'est d'adopter les bons codes, c'est de réviser le cadre institutionnel par rapport, que ce soit à la surveillance, que ce soit au système laboratoire ou que ce soit à la capacitation de la force de travail. Donc, ces 3 éléments-là, naturellement, en se basant également sur les thèmes transversaux, One Health et tout le reste, cet investissement-là doit être comptabilisé également et inclus dans le panier. Donc, en incluant ces 3 modalités, les policy commitment, les engagements de politique, ce type d'engagement, le co-investissement en espèces et aussi le co-investissement
en nature, C3, le fonds pandémique voudrait que le ratio pour le co-investissement soit d'une amplitude de 4 $ pour $1 investi. Donc, on évacue le co-investissement et on revient sur le cofinancement, cette fois-ci par lequel on a commencé, et qui, lui, regroupe toutes les contributions des entités d'implémentation, les 13 qui sont retenues, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le pays, dans la région et qui sont impliqués dans la proposition. Il peut s'agir des ONG, il peut s'agir des organisations de société civile, il peut s'agir des entreprises du secteur privé. Toutes ces contributions, naturellement, en espèces, en nature, doivent être comptabilisées en mettant un accent particulier sur des financements nouveaux. Parce que, une fois de plus, le fonds, dans l'esprit des fonds, c'est de pouvoir mobiliser des financements nouveaux, que ce soit une phase 2 d'un projet ou que ce soit un projet nouveau et voir comment expliquer maintenant comment tout cela se greffe et que tout cela puisse être aligné avec la proposition que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc, voilà vraiment la différence claire entre le cofinancement en nature, en espèces, et le co-investissement qui est vraiment reposé complètement sur ce que le pays apporte par rapport à cette proposition. Donc, on aura des activités. Il y aura une construction, par exemple, on va demander est-ce que les constructions sont recevables comme activité? On pourra dire oui, mais quand on ira dans les lignes au niveau du fichier, on verra maintenant en termes de type d'activité, est-ce que cela est adossé sur du cofinancement? Est-ce que c'est notre partenaire qui prend cela en charge? Est-ce que cela est adossé sur le co-investissement? Est-ce que c'est le pays qui va prendre cela en charge? Est-ce que c'est une ressource, cette activité qui est demandée au fonds pandémique? Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir commencer à faire l'arbitrage pour voir le type d'activité que le fonds pandémique peut supporter et qui sont alignés sont toutes avec des activités qui vont rester dans 3 ans, qui vont vraiment être des activités qui vont impulser beaucoup plus, qui vont créer l'étincelle en sachant que derrière, il y a le co-investissement qui est beaucoup plus structurant et qui va assurer la pérennité du projet. Donc, voilà comment on suggère d'aborder cela. Et au cas par cas, naturellement, on va le voir à la fin, du moins plus tard dans cette discussion que nous avons, on va pouvoir élaborer et penser ensemble s'il y a une question, s'il y a une hésitation, on pourra faire des arbitrages ensemble et se dire stratégiquement, en termes de ratio, ce serait bien que cette activité, on la ligne sur du cofinancement, que ce serait bien qu'on la ligne sur du co-investissement ou que ce serait bien qu'on l'attribue aux fonds qui sont demandés au Pandemic Fund pour cette soumission en particulier. Donc, je me suis apaisanti sur cette partie C pour faire le récapitulatif, mais n'hésitez pas à poser des questions si on doit revenir sur la partie notamment A, B et surtout également sur la partie D, en sachant que juste après, on va voir s'il y a des questions. Abdi va revenir spécifiquement sur le fichier Excel pour qu'on puisse refaire le récapitulatif. Beaucoup de personnes se sont posées des questions. Comment est-ce qu'on fait pour rajouter une activité, mais avec 2 indicateurs? Est-ce qu'on peut rajouter des colonnes? Est-ce qu'on peut rajouter des lignes? Et on va donner quelques astuces pour pouvoir restituer la quintessence de notre travail, respecter l'esprit des besoins et en se conformant également aux spécifications qui sont cadrées par les fichiers et les templates qui sont mis à notre disposition. Donc, Abdi, peut-être on va prendre quelques questions à ce niveau s'il y en a et avant de basculer sur le récapitulatif de la partie E et aller maintenant cas par cas en fonction des collègues qui ont des questions spécifiques sur leur draft et qu'on puisse avancer et les résoudre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Abdi? Okay, thank you so much, Cedric, for this recap of the co-financing and the co-investment. One of the questions that we have received is regarding how do you call it, the ratio. So basically the question is asking whether if a country does not reach this ratio in terms of the co-financing and co-investment, will they be penalized?
in the application scoring. OK, thank you. Alors, merci Abdi. À la question de savoir si un pays serait pénalisé si on n'atteignait pas les ratios, là, je vous invite vraiment à parcourir la toute dernière ligne de ce slide. Non, une fois de plus, il n'y a pas de seuil minimal. Il n'y a pas de seuil plancher à atteindre par rapport au ratio. Les ratios sont vraiment des objectifs optimaux que le fonds voudrait atteindre. C'est vraiment pour catalyser, pour se dire, ah, voilà où on veut arriver. Mais non, un pays ne sera pas pénalisé parce que son niveau de co-investissement n'a pas atteint 4 dollars pour 1 dollar demandé dans les pays à revenus intermédiaires, peut-être tranche supérieure. Non. L'idée, c'est vraiment de garder en mémoire que ce sont les objectifs. Mais ce ne sont pas des critères ni éliminatoires ni discriminatoires. Donc, on le mentionne juste pour expliquer l'esprit dans lequel le fonds pandémique voudrait mobiliser les co-investissements et les co-financements. Mais non, cela n'est pas pénalisant, mais également, on sait que plus le fonds va se rendre compte que dans telle proposition, 1 dollar investi quand même, parce que c'est des fonds comme une banque et tout le reste, c'est 1 dollar qui permet vraiment de mobiliser par rapport au contexte du pays un certain nombre de ressources des partenaires techniques et financiers, mais également du pays lui-même. Je pense que c'est un élément qui va compter en plus, non pas qui va être pénalisant s'il n'existe pas. Merci. Voilà, merci Cédric. Une autre question, c'est à savoir par rapport au cofinancement et au co-investissement, est-ce qu'un projet qui est déjà en cours et qui est aligné avec les activités proposées dans la proposition peut être inclus comme cofinancement par le gouvernement ou par un partenaire donné? Et si cela est le cas, quelle est la preuve à fournir pour voilà, démontrer ce cofinancement ou ce co-investissement? Merci pour cette question, Abdi. Merci pour le collègue qui l'a posée. C'est une question très, très intéressante, justement. Et ça nous permet de revenir vraiment sur ce cas en particulier parce que nous savons qu'on a eu le premier round, donc en 2023, on a eu le deuxième round l'année dernière. Et étant donné que les projets sont environ sur 3 ans, donc pour les pays qui ont eu des propositions, soit unipays, soit multi-pays, ces pays sont en pleine exécution et sont également éligibles pour des propositions tout au moins multi-pays. Donc, dans ce cas de figure, il y a 2 réponses. Pardon? OK. Dans ce cas de figure, il y a la réponse à 2 volets. D'abord, le fonds pandémique voudrait vraiment mobiliser des financements nouveaux. Ce sont ces financements-là qui sont comptabilisés. Donc, compter je sais pas, je vais prendre le cas du Togo qui a été récipiendaire du premier round et qui peut faire partie d'une proposition multi-pays actuellement. Compter cela comme du cofinancement n'est pas dans l'esprit réel du fonds pandémique. Toutefois, il est impératif dans la description du projet de décrire exactement comment le projet, dans la partie A, le projet proposé s'inscrit déjà pour venir complémenter, pour venir en complément, pour venir, voilà, s'aligner sur l'exécution du projet précédent. Comment est-ce qu'on va éviter les duplications? Donc, ça va créer une plus-value parce que d'un côté, on a un projet qui vient déjà relever certains indicateurs et on se dit, ah, peut-être le précédent projet relevait tel indicateur, celui-ci vient compléter ce qui manquait. Mais en tant que cofinancement brut, cela ne peut pas vraiment peser en tant que cofinancement parce qu'on s'attend à avoir des financements nouveaux. Nouveau signifie déjà hors du fonds pandémique parce que le fonds voudrait faire la danse avec des autres partenaires techniques et financiers, mais il faudrait impérativement, dans le contexte, dans la description du projet, décrire comment est-ce que ces activités rentrent en complémentarité avec le projet déjà exécuté
en sachant que l'idée, c'est vraiment de mettre ensemble tous les partenaires et qui plus est les projets et les investissements ou les financements du fonds pandémique et les mettre dans une cohésion d'action pour atteindre des objectifs et non pas pour entrer dans d'une duplication de fait, que ce soit avec les autres partenaires ou que ce soit encore avec les précédents rounds du, du fonds pandémique. Donc, voilà les deux aspects à prendre en compte. Non, ce n'est pas du cofinancement à proprement parler parce qu'on veut des financements nouveaux et à côté, il faudrait pouvoir prendre cet élément et le remettre dans les éléments de contexte pour montrer pourquoi en dehors de cet argent qu'on a reçu du fonds pandémique, comment est-ce que ce projet-ci viendrait on top, au-dessus pour aller plus loin et pour pouvoir structurer la réponse ou alors la préparation sur les 3 axes qui sont attendus, qui n'ont pas bougé depuis le round 1, 2 et 3. Merci Cédric. Je voulais juste aussi apporter un point de clarification par rapport à ça. Euh, Quand on parle de projets nouveaux, etc., ou quand on parle de critères d'inclusion du coût d'un projet comme cofinancement pour les partenaires ou co-investissement pour le gouvernement, il faut que la période de mise en œuvre du projet euh, soit alignée avec la période de mise en œuvre de votre proposition fonds pandémie. Si par exemple un partenaire planifie de mettre en œuvre un projet lié au laboratoire qui a des activités qui sont alignées avec les vôtres et que ce projet du partenaire va couvrir une partie de la période de mise en œuvre de ces nouveaux projets. Je pense que c'est tous les projets qui sont en train d'être développés maintenant seront mis en œuvre en 2026 et 2028. Et donc, le coût, comment dire, de ces activités-là pour ce projet peuvent être considérés comme du cofinancement parce qu'ils n'ont pas encore été réalisés et ça correspond avec la période de mise en œuvre du projet fonds pandémie. Maintenant, ce qui n'est pas permis, c'est de prendre un projet qui a déjà été réalisé. Par exemple, un projet qui a déjà, je ne sais pas, acheté des équipements des laboratoires, etc. et, et compter ce coût déjà réalisé comme étant du cofinancement. Voilà, là, ça va poser problème. Donc, je pense que cela est clair. Je ne vois pas d'autres questions, Cédric, mais j'invite vraiment les collègues à ne pas seulement poser les questions dans les Q&A, mais aussi d'enlever leur micro, lever la main pour pouvoir poser les questions directement. Voilà, Cédric, je pense que c'est tout pour le moment. Si ça te convient, on peut passer à la partie portant sur le MNI, le Oui, Monitoring Evaluation. oui, bien entendu. Je t'arrête de partager, je te passe la main et en attendant que les collègues reviennent avec des questions qui sont peut-être alignées avec leur draft actuel. Merci. OK. Merci à toi, Cédric. Donc, on a reçu beaucoup de questions depuis la dernière session sur cette partie. Euh, et donc, je vais essayer de parcourir le document en essayant de répondre à ces questions-là. L'une des questions fréquentes qu'on a reçues, c'est par rapport à, comment dire, la pertinence de ces aspects euh, transversal. I'm sorry, I'm going to switch to English because it's easier for me to cover this section in English. So I was saying that one of the questions that we have received it relates to how to fill out this cross-cutting section. So from column I to column N. And more specifically, people have been asking, okay, what does the changes in environmental conditions mean? And, what does the biosecurity aspect mean? So this year, the Pandemic Fund has updated its
guidance to include these 6 cross-cutting areas that that you see here, or they call them cross-cutting enablers. So it's simply what all you have to do here is to put a check mark. For instance, I chose this activity from one of the proposals, which aims to conduct institutional capacity assessments of NPHIs and design tailored capacity development plans to incorporate gender equity, disability inclusion, and responsiveness to marginalized groups. So if you take this activity, for instance, and you wanna, what you have to do is put a check. So you can select if this activity is related to one of the cross-cutting enablers. So I can clearly see that it's not related to community engagement, it's not related to One Health, but it's related to NPHI. So I'll select NPHI. It's not related to regional networks or organizations or hubs. It's not related to changes in environmental conditions, and it's not related to biosecurity. So this is the only one that I will select. But in some cases, you will see that an activity is related to community engagement, is related to regional networks. In those cases, you select what applies. But really, this shouldn't be, how do you call it? It's an easy exercise just to see where there is correlation. I see a hand from Kense. Please go ahead. Thank you, Abdi, for that. So what? Because I just would like to know, because when I read this activity from where I'm sitting, it seems as if it will also have an element of community engagement. So if the activity involves engaging communities, is also relevant to One Health, NPHI, and all those, so you can check all. Yes, you can check all. Yeah. If that related, right? Yes. Okay. All right. No, thanks. Yeah, great. So another question that we have been receiving a lot is, if, for instance, you have an activity and you have more than one indicator that you want to add. For instance, for this activity, let's say that the activity focuses on institutional capacity assessments of NPHIs. This is from a multi-country proposal, and you want to add 2 indicators, one indicator on the number of capacity assessments that you have conducted. And since it relates to, how do you call it, aspects of inclusion, gender equality, etc., and you also want to add a, how do you call it, an indicator related to the gender proportions in, let's say, NPHI senior leadership. I'm just inventing an indicator. The way to add those 2 indicators is to duplicate your activity. So you will basically just take the column that you have already filled out, and you will come and duplicate it. So if you duplicate your activity, you will be able to add the information, the indicator in this second column. But just be careful when you do this, because when you come to the budget part, if you've been working with this form, you will know what I'm talking about. It starts from column Y to just include the cost elements in one row and not to repeat it, because your cost will not be based on the indicator. Your cost is based on the activity itself. So those are some of the, I think, 2 of the main questions that we received. The last one, I will talk about this very quickly, is regarding these columns related to the total project cost, the amount proposed financed by the pandemic fund, the co-financing, etc. So the colleagues were sort of a bit challenged by how do you cost out what you want to ask the pandemic fund, and at the same time take into consideration the co-financing from the government.
and the co-investment from the government and the co-financing from partners. So the recommendation here is for the each activity, to start with, in terms of the real costing that you're doing, to include the amount that you'll be asking the pandemic fund, because that's the real cash that will be there, that the implementing entities will have, and that will be transferred to delivery partners. For the co-financing and co-investment, whether it's in kind or in cash, as far as we know, across all the 17 projects that are currently being implemented, this is not funds that are transferred to the implementing entities and then redistributed. So it's best to base the real cost of your activity on this column. And then once you have an idea of the co-financing and the co-investment from the different stakeholders, you add that to the amount being asked by the pandemic fund to calculate your total 3-year cost. And for the co-financing and the co-investment, based on our experience from the past 2 rounds, it's been difficult to do it per activity. Generally, it's easier for partners, even for the government, to estimate this as a whole. For instance, to say WHO will provide co-financing and in kind that is worth 1.5 million, and co-financing in cash because we have another project that will overlap with this pandemic fund project, and let's say co-financing of 300,000. It's hard to do this per activity, but you are allowed in the form, you would only be reporting on the total. So here, what you can do once you have the total, the total co-financing or in cash or in kind, you divide it per activity in a reasonable way, so that you're able to fill out your how do you call it? You're able to fill out these columns. But if you cannot include it here, you can include it at the very bottom. There's always cells where you can include it. You can include a table where you say this is the total of the co-financing for the different priority areas per partner. So you can play with it in that sense. So those are the major 3 questions that we have received, and we wanted to share some guidance with you on that. I'll pause there to see if there are questions in the chat, Cedric, or if there are questions in the Q&A. I see a hand from Doris. Doris, please go ahead. Thank you very much, Debatte. Yes, and I just wanted to really talk a little bit about the cross-cutting areas that you've highlighted and the importance of this when it comes to the donors. I understand based on last year's, the last round of proposals, those that were successful are the ones that were able to highlight some of these cross-cutting areas, particularly the community engagement. And so I would really encourage colleagues to really try and make sure that some of these areas are reflected well. We have shared presentations that cover community engagement, some of the potential areas and activities that you can reflect in some of the proposals. And we've also reviewed some of the proposals and also tried to incorporate some of the aspects, particularly when it comes to community engagement, equity, gender equity, disability inclusion. I think it is really, really important that we try and reflect some of these cross-cutting areas in all the proposals, if possible. And just to indicate that these, as we know very well, most of the donors, these are the focus areas. These are the things they look out when evaluating proposals. Yeah, thank you, and over to you. Thank you very much, Doris, for this reminder. And I even want to suggest if you can share that document in the chat, the concept note on inclusion, community engagement, and others, so that colleagues can take it into account. Excellent. It's a presentation. I'll share that. Yeah. Thank you. Okay. Next is our colleagues from Botswana. Okay. Thank you. Can you please open the tab on the custody MNE work plan? The custody, that's right. So can you please give us guidance on how to populate that?
because for example, on column A, so it means that we will put the activity, and then we will put the name of the implementing entity in charge, right? We will Yes. put the partner, and then the timelines when it will be done, and then we do at the column G to I, so we put the cumulative budget for each year. If it was implemented in year one, so we put the cumulative. So can you go a bit to the right? And then we put the comment under J, right? So that's how we should populate it. Yeah, but I'll say more about the language to include here, because that's where last year there was a little bit of confusion. So this sheet, the costed M&E plan, is specifically dedicated to project management costs and the monitoring and evaluation and evaluation costs. And this is the part that I was saying should not exceed 5%. So in terms of and I was when according to the pandemic fund, this is also the part where if you are an IE and you are planning to provide technical support to the project, or to hire project management staff and others, this is the part to include it. But it's mainly for this is mainly for the implementing entities, because for the delivery partners, as I was saying earlier, there's more flexibility. And in terms of the language to include here, we recommend sort of using terms such as project management and coordination. If you want to include staff, you can say stuff such as recruitment of a project coordinator, project managers, and other project staff, to use very, very clear language. If you are planning to do, let's say, monitoring and evaluation, as we generally know it, to use language such as establishing M&E mechanisms and data collection systems, or developing and validating and disseminating M&E tools. So to be very specific in your language, especially when it comes to the human resource component, this is where you should include it. And yeah, and for WHO in particular, this year, there's been coordination at the global level to sort of say that because there's been a lot of conversation between the pandemic fund and the implementing entities, to say that if we are to include HR related costs for the support to the project, it should not exceed 3% of that total of the 5%. So 3% should maximum for the HR related stuff, and 2% for the other technical activities in the area of project management and M&E. No, thank you. That's clear, because otherwise we were going to transfer what we have under the framework to this section, because it would have been confusing. Because we were thinking that maybe it means that those activities, we put them here, but now thank you for the clarity. Yeah, and just also as a reminder that implementing entities can provide delivery support, but what the pandemic fund is trying to avoid is that implementing entities keep a big portion of the funds to implement technical capacities for technical activities for which there is local capacity among the different delivery partners. So for instance, if one of the activities of the country is to conduct a JEE, or to develop a national action plan for public health security, there is room
for technical support from an implementing entity, and activities can be assigned to the implementing entity in that area. For instance, in providing the templates, the tools, and sort of doing coordination. So those can be included in the how do you call it, in this sheet that I'm showing, but it's mainly for HR, recruitment of our own staff. That's the aspect that should be included here. And our guidance is that it shouldn't exceed 3% of the overall 5%. Okay. Thank you. Yeah. Are there any hands, Cedric? No, I can't One see more. Kent's hand. I don't know. Kente? One more. We Yeah. wanted to know, last week we had a meeting with the rest of the team. So there was a question around allocation per core programmatic area. For example, the global fund models, you'll find that when they have a cap, let's say they say $30 million for this funding, and then for TB, maximum is $5 million, HIV is 3 million, human rights is this, community system strengthening is this, resilient sustainable systems for health is this much. So for this, do you have specific allocations for lab, like ceilings for lab, example, activities for surveillance interventions and for HRH, or it's for the countries to determine the need as per the 3 different areas? Yeah, for the pandemic fund, there is no guidance related to this. So which means that it's up to the countries to determine among the 3 priority areas which one they want to allocate most of the funding for. I will just say that based on the projects that are currently being implemented, you will see that it's human resources and the capacity building in that sense that have been receiving most of the allocation. And we have seen that when the projects are awarded, then countries want to go back and change that, because there are already a lot of training and capacity building programs by other partners, and they want to buy equipment, they want to strengthen lab capacity, they want to develop surveillance systems, which also sometimes require acquisition of equipment, digital tools, etc. So I think it will be good when you're doing it to try to think about the balance between the 3 if you're doing all 3. But the pandemic fund is not a part of the scoring criteria, how much you have allocated to one versus the other, because it's all based on the country's needs. As we have talked about in part A, in part B, the activities that are proposed at country level should really come from the national action plans for public health security, or they should come from other assessments that you have done, your JEE, your SPAR, SPV, or PSV, all of those different assessments. Yeah, so it's really need-based, and not there is no guidance on how to allocate funds. And I also want to say this: we have had this question many times. If a certain how do you call it, pathogen should be prioritized, the pandemic fund doesn't have any guidance to say, oh, prioritize yellow fever or prioritize Mpox. But it's all based on the country's own needs, depending on their epidemiological context. Okay, any more questions? I see. Okay, I see that colleagues have shared 2 documents in the chat. Thank you. Cedric, are there any questions in the Q&A?
Okay. This is our last session, so please feel free to unmute yourself, share additional information, that you may have on your end, or share questions that have been coming up when you're developing your proposal. Yeah, we are here to guide you and to answer your questions. Okay. Cedric, I don't see any hands. Do we want to move to the application form? At this point, I think that if we don't have questions, means that people they really understand what they have to do. Maybe okay, let me share my screen. Okay, let me replace your screen right now. Yeah, and Cedric, we can also talk about some of the key process related aspects. Yeah. Exactly. That was what we have to do now, because I wanted to say that we are receiving some single country proposals, and we need to share this with all colleagues so that they know what they are supposed to do for the review process and also for the submission. Alors, peut-être on va revenir là-dessus ensemble. Je vais prendre le premier aspect qui est l'aspect de la revue des propositions parce que on a eu des cliniques qui ont été engagées depuis, voilà, 5 à 6 semaines. Donc, on a pu avancer partie par partie. Il y a des pays ou des propositions où nous avons été invités. C'est vrai qu'on l'a martelé. Nous avons été invités à rejoindre les propositions en ligne. On a à suffisance exploré la plateforme de soumission qui est assez intuitive. L'idée maintenant, parce qu'il y a plusieurs pays, nous avons partagé les modèles de soumission hors ligne et donc on sait que c'est beaucoup plus pratique de travailler déjà hors ligne, d'avoir un draft avancé avant de le partager. Donc, il y a eu des questions également pour savoir comment est-ce que on pourrait joindre l'équipe Afro pour la revue ou la révision des propositions qui ont déjà atteint le stade de partie A, partie B, partie C. Donc, ce qu'il faudrait faire, nous avons vraiment ces adresses qui reviennent dans tous les emails, celle de Andrea Luciani, celle de Abdraman Diabate, la mienne, Bahia Cédric, Amedaya et Bachir, que on connaît tous. Vous faites un email, ce sont ces deux éléments pour indiquer que voilà, voici la proposition, voici notre draft. Mais au-delà de cela, dans chaque bureau pays, nous avons partagé les liens que nous allons repartager dans ce chat qui donne la possibilité à chaque pays d'aller dans son dossier de soumission hors ligne et de uploader les fichiers, d'uploader aussi toutes les évaluations qui vont permettre de faciliter la revue. Donc, dans le chat, vous aurez ce dossier-là. Il n'y a qu'à retrouver le pays et il faut uploader, donc il faut téléverser le draft avancé pour l'instant qui va servir de base de travail aux collègues à Afro que nous sommes pour pouvoir travailler et fournir maintenant une soumission commentée qui sera naturellement dans un fichier à part pour faciliter la faut pouvoir mettre sur pied. Et à côté de cela, naturellement, c'est vrai qu'on a eu près de 70% des pays déjà qui nous ont invités à faire partie des collaborateurs de leur soumission en ligne. Il faudrait s'assurer de nous inviter en ligne parce qu'on va faire le quality check final pour s'assurer que vraiment ce qui est mis est en droite ligne avec
les réquisitions du fonds pandémique. C'est ce qu'on se propose de faire. Mais comme on a beaucoup de requêtes, il y a une date limite de soumission de ces drafts-là. Initialement, vous vous rappelez, dans la timeline de départ, c'était le 16 mai. Mais naturellement, avec les retards accumulés, il y a quelques propositions qu'on a commencé à revoir, notamment les propositions multi-pays et quelques pays. Et donc, jusqu'au 26 mai, date limite, il faut pouvoir, entre maintenant, naturellement, et le 26 mai, on a 11 jours pour pouvoir envoyer les premiers drafts. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour qu'on puisse s'imprégner et donner des feedbacks sur l'aspect technique, pratique et de l'alignement si besoin est pour densifier et renforcer les différentes soumissions pays. L'idée étant naturellement de redonner le temps au pays, de consolider, et on sait que la date limite de signature des lettres d'engagement par les ministres, c'est le 30 juin. Et on sait que les ministres également, comme pièce jointe à la signature, aiment avoir, et ce qui est normal, les versions finalisées, plus ou moins presque finalisées, des propositions pour savoir comment, à quoi est-ce qu'on s'engage, quel est vraiment le budget final. Et le budget final ne peut être arrêté que lorsque les activités sont déjà budgétisées et arrêtées elles aussi. Donc, le 26 mai, c'est vraiment la date de rigueur. Si on peut le faire avant pour donner 48 heures, 72 heures aux équipes de revenir rapidement et pour que vous puissiez également avoir le temps de consolider avant les signatures, c'est ça l'idée pour la revue. Donc, le process est simple. Il faut mettre votre draft dans le SharePoint et faire un email à Andrea Abdi, avec lequel nous sommes en présentation là, Ahmedaya et Bachir. Les emails sont dans cette présentation et la présentation, comme toujours, est accessible à la fin de chaque clinique dans le SharePoint. Pour la soumission, comme vous le savez, les propositions sont des propositions pays. Toutefois, le bureau, dans les entités d'implémentation, dans l'OMS, peut soumettre au nom du pays pour des raisons de facilité logistique, naturellement. Donc, le moment venu, le point focal OMS pourra soumettre la proposition avec toutes les pièces jointes ou alors assister le représentant désigné du ministère de la Santé, à l'occurrence, pour soumettre cette proposition dans la plateforme. Et ça, c'est pour ce qui est des propositions pays, unipays. Nous nous occuperons au niveau régional d'assurer, de coordonner la soumission des propositions multi-pays. Et quand viendra le moment pour les soumissions régionales, c'est l'entité régionale elle-même qui est responsable de soumissionner. Elle peut se faire accompagner également, c'est ce que nous allons faire, par le bureau régional pour des raisons de logistique. Et toujours, il faudra mettre les adresses que nous avons en bas là, qui vont nous permettre de faire le suivi, donc tout ce follow-up là, d'avoir tous les feedbacks de façon, comme on l'a fait pour le round précédent, de façon unifiée. Et nous voudrions soumettre avant, donc pour nous, le deadline, c'est le 2 juin, pour se donner un peu de temps parce que au dernier jour, comme c'est une plateforme serveur, le serveur est très souvent saturé. Donc, pour faire la mise à jour, uploader un document, une pièce jointe, c'est très lent. Le serveur est lent et il serait vraiment dommage qu'on travaille pendant des mois et qu'on ne puisse pas soumettre à temps simplement parce que le serveur ramène le dernier jour. Donc, on essaie de s'y prendre le plus tôt possible. Donc, voilà pour répondre aux questions que nous avons eues, ce qu'il faut suivre en termes d'étapes pour ce qui est de la revue et surtout pour ce qui est de la soumission. Et les deadlines sont à droite, vous les voyez. Et si on essaie de se rapprocher de cela, nous garantissons d'avoir une fin de soumission stressante, mais pas trop. Donc, voilà, Abdi, if you want to add something. Thank you, Cédric. On a deux questions pendant que tu étais en train de parler et ça rejoint un peu ce que je voulais ajouter. Again, I'm gonna switch to English just to balance things. The first question is around what's the difference between adding us as collaborators on the platform and sharing the proposal. I think to answer to that question directly, the difference is when you add us as collaborators, we'll be able to support you
with the submission, and then afterwards, when the pandemic fund sends feedback after submission, we'll also be able to support you, because we're quite familiar with the usual feedback that comes up and how to quickly address it. So that's and also for archiving next year. I hope everyone is successful, but in reality, the funding is limited. So for next year, it will make it easier for us to track the feedback and to support you in integrating it into your resubmission. As for the Cédric, tu as changé the slide. As for the sharing it, we recommend that you share the proposal with us in Word format. We have already shared with you the Word template, and I think it's easier to work on that template than in the application submission form, because there you just need to copy paste, upload different documents, etc., and submit. But if you are collaborating with others, I imagine you have a Word version of your proposal as well. So Cédric, the next question was around the allocation for multi-country, and the person is asking if it will still be done based on the need of the countries. So for the multi-country proposal, there is a distribution key that is based on a number of factors, including the population of the country, the epidemiological context of the country, whether the country has received previous pandemic fund money, and yeah, I think it's based on some of those on some of those criteria. So yeah, I hope that's clear. It's not based on the need specifically, yeah, as we're talking about it for single country proposals. I hope that clarifies those two different points. Yeah, thank you very much, Abdi. Do we have another question? I don't see it. So this means that everyone is super clear on how to submit the proposals for review to AFRO, to WHO, and that people are clear on what the deadlines are. Apparently, yes. Yeah. Yeah. Alors, je vais le souligner parce que peut-être s'il y a des difficultés dans des pays à faire partie de la création à côté du ministère de la Santé ou un autre ministère lead, mais le ministère de la Santé, s'il y a des soucis à faire partie de la création de l'application en ligne, je vous suggère de partager avec nous, même par email. On peut faciliter cela également parce que en tant qu'entité d'implémentation, il est très important d'avoir une vue d'intérieur et centralisée, comme Abdi l'a dit tout à l'heure, sur toutes les propositions. Donc, on a eu près de 70% des propositions pays intéressés déjà qui ont envoyé des invitations à collaborer sur la plateforme en ligne. Mais l'idée, c'est d'avoir 100% dans les pays qui manquent. C'est le moment actuellement. Il faudrait créer l'application, attendre, même si ce n'est pas encore le moment, si vous n'êtes pas encore à l'aise à mettre des éléments là-dessus parce que vous êtes hors ligne. C'est le moment de le faire. Et s'il y a des difficultés, nous sommes prêts à appuyer et accompagner pour que ça puisse se faire si besoin est. Donc, il ne faut pas hésiter et on le rappelle encore parce que ce sera très, très utile le moment venu lorsqu'il va falloir compléter un document, lorsqu'il va falloir mettre à jour un budget, lorsqu'il va falloir, parfois, le fichier Excel n'est pas très bien aligné. On renvoie des commentaires, on se dit à 2 jours, est-ce que vous pouvez faire la mise à jour de ces fichiers pour faciliter la revue? Donc, il faut vraiment être agile à ce niveau-là et c'est ce qu'on se propose de faire. Donc, il est important de rajouter Andrea Luciani, Diabate Abdraman
Païha Cédric Amedaya et Bashim Boch en tant que collaborateur avec les droits d'édition sur le formulaire d'application de SurveyMonkey en ligne. Donc, c'est cela que je voulais rajouter. On l'a déjà dit, mais il est important de le rajouter parce que ça fait toute la différence au final. So I'll let you wrap it up, Abdi, unless we have a last question, you know. Thank you, Cedric. I think it's really been a pleasure holding these sessions. And yeah, I think usually people are shy to bring things up here, but afterwards they send emails or call to get more clarity. So you're all welcome to do that. Our contacts have been shared with you multiple times. And we hope that everyone is now in a place where they're close to having a first draft. So please don't hesitate to reach out. As we said, this is the last session. It was mainly supposed to be a Q&A, troubleshooting of issues, and thanks to the colleagues who have shared beforehand with us their questions, their challenges, and thank you to all those who have sort of been actively engaged and those who have been listening carefully. This brings us to the end of the clinic series, and for the next 3 weeks before submission, we'll be focusing on review of the proposals that we receive in collaboration with the technical experts at the regional office, from the various hubs, from other organizations as well. And we'll be in touch with you with more information. So thank you all very much, and please don't hesitate to reach out to us anytime you have a question. We wish you all a wonderful rest of your week. Thank you, Abdi. It was a pleasure. Yeah, bye-bye, everyone. Thank you. Thank you, Abdi. We miss you in Dakar, bro. I'll be back soon.